வணக்கம். இது பேசும் படம் பாட்காஸ்ட். என் பேரு சுப்புடு, சியாட்டில்ல இருந்து. வணக்கம், என் பேர் ஹேமந்த், சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியாலேருந்து. நம்ம 2 பேருக்குமே சம்மந்தமே இல்லாத தூர தேசத்துல இருக்கிற ஒரு டாபிக்க பத்தி தான் முதல்ல பேச போறோம். ஏ ரஹ்மான் had a live concert that was planned a month ago and got washed out due to rain, and it eventually happened. And then it created a bunch of chaotic discussions because the way it was conducted had a few issues. So அதை பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம் because it is clearly a topic that has made people to have animated discussions both on video and on other social forums, etc. நம்மளோட interest on this is because one, there is movie involved, there's A.R. Rahman involved, and generally it's a sociological topic that we wanted to talk about. So from that standpoint, Hemant, உங்களோட take on this என்ன? Yeah. So I think number one, the general we've kept to movies and we don't discuss personalities or we don't go into all of that territory. But இது as a fan, this affects me. It affects me every single day. நீங்க தூரதேசம் நீங்க ஆனா அது இங்கேயும் நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணுது to a large extent because we'll get to that, but I think it is an important discussion to be had. Everyone's talking about it, but எங்களோட perception in terms of why it needs to be talked about is we'll see over the next few minutes. But எனக்கு அது ஏன் பாதிப்புனா how we as fans behave. Movie fans are இருக்கட்டும். Of course this was a concert which had movie songs in it, Maaruma, Nenjam, and it comes from A.R. Rahman, who's got a significant contribution to Tamil cinema or world cinema or Indian cinema, whichever way you want to look at it. So I think I wanted to reconsider the role of fans in all of this. ஏன்னா கான்சர்ட்ன்றது ஃபேன்ஸுக்காக ஃபேன்ஸை பாதிக்கிற ஒரு விஷயம். அதில் நம்மளோட ரோலும் we have to be very conscious and we have to be more responsible. So I'll let you. Okay. நான் I want to think about it as, again, like நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு sociological phenomenon நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா one, we are ushering ourselves into the golden age of performances. ஏன்னா கான்சர்ட்ஸ் எப்பவுமே இருந்திருக்கு. இன்ஃபேக்ட் லக்ஷ்மண் ஸ்ருதி 24 hours காமராஜர் அரங்கம்ல எல்லாம் 90s பண்ணிருக்காங்க. I have attended it. You must have seen a few of these. We've all been there. And concerts is not new especially for a Chennai crowd. Okay, Margari Masam fulla, there's going to be performances back to back. We've had Chepak as a a stadium. And concerts is not new to Chennai. But in the live concerts, either it is probably, Rahman has been doing it for the last few years now. And very recently, I think Anirudh has actually successfully taken it where, recently we heard there was Germany ticket. He came up with and tickets were sold out in a few minutes. We see that happen here in the US for Taylor Swift and others. என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா, தமிழ்நாடு and Tamil Makkal have we are going to it in a much bigger way than what it was even 10 years ago, right? I don't know if you are thinking about it from that angle. So from that angle, live concerts affordability has increased and interest has actually increased, and hence I feel adukku undana importance and adukku undana ஏற்பாடுகள் should also be carried out in that way. So in one way, probably in a wrong way, but for the right reasons, what this has thrown light into is how important this is becoming as a phenomenon and how we should be much more prepared for these kind of things in the future. So என்னோட முதல் கவலையும் அதோட இன்ட்ரெஸ்டும் அந்த சைட்ல இருந்து தான் வருது. So I wanted your take on this side of this angle of things. Yeah, of course. இது மூணு components, right? The things as they happened was ஒரு கான்சர்ட் நடக்குது. கான்சர்ட்டுக்கு போன நிறைய பேருக்கு they figure out that the crowd management is very bad, event management is very bad, and people get a very shabby treatment in the venue. நிறைய பேர் பார்க்க கூட இல்லை, டிக்கெட் வாங்கினவங்க திரும்பி வந்துட்டாங்க. And it is followed by social media outrage, rightfully so, from all those people who bought tickets. They flew from far away cities into Chennai, Madras,
to watch this thing, and they're disappointed. And unfortunately, the first response from AR Rahman, for all the respect that I have as a பயங்கர sensitive, sensible person, was, hey, I think Chennai should have a very good infrastructure so that we can have such events without any event, or like, without uneventful things happening, and so on and so forth. I think it was That is definitely not the unfortunate. right I response. agree with you on it. Yeah, Bad it's timing. very. அது அப்புறம் சொல்லியிருக்கணும். I think maybe first reaction would have been like, I'm very sorry, deeply troubled by this thing. We'll get to whoever did this. I think that accountability never came into this. And you and I, we are in the United States. நம்ம நிறைய பேசலாம், இப்படி அப்படின்னு பேசலாம். மெட்ராஸில் என்ன நடக்குதோ மெட்ராஸ். பட் அந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து இல்லாத ஒரு விஷயம், ஒரு ஒரு பிகஸ்ட் ஃபேக்டர், ரைட்? இங்கே யூஎஸ்ல வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மாதிரி கான்செப்ட் மிஸ் ஹேண்டில் பண்ணாங்கனாக்க there's accountability. That is why people don't, Huge. people don't take it to this level. India அது கிடையாது. And first of all, this is not the first concert where there's mismanagement of crowd. There's been plenty. இந்த ஸ்கேலில், அண்ட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நான் வந்து 25,000 ரூபா கொடுத்து ஒரு கான்சர்ட் போகிறேன்னாக்க, ஐ எக்ஸ்பெக்ட் சர்டன் ட்ரீட்மெண்ட். எனக்கு இந்த விஐபின்ற கான்செப்ட், நம்ம திருப்பதி தேவஸ்தானம்னா சரி, ஏஆர்எம் கான்சர்ட்னாலும் சரி, I think the biggest problem that happened there was people took up seats that they were not supposed. நீங்க ரேமானோ ப்ளே பண்ணுங்க, ஓகே, he has a little bit of blame to take on this thing. அவர் வந்து he can't just be running It concert. is there because ultimately you're the face of the event. Yeah, Unga face you are போட்டு தான் your the event responsibility. tickets is actually being sold. It's a moral Yeah, but responsibility. இது வரைக்கும் நடந்ததே கிடையாதுன்னும் போது you grow into that kind of comfort zone where like, இது ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்கு. I mean, he's done it everywhere, and the reason he said சென்னையில், I think because nowhere else he has had this kind of a rupture in the process. I think the event organizer takes the biggest blame in all of this, True. in terms of like, managing, in terms of asking for crowd control and all of that. ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட கோவம் எங்கன்னாக்க, நம்ம, ஓகே, the people of தமிழ்நாடு or மெட்ராஸ், நீங்க சொன்ன அந்த we've grown into a different space in the last 15-20 years in terms of affordability, in terms of actually going to a concert, right? It's Right. not இந்த நீங்க சொல்ற அந்த மார்கழி உற்சவம் And the வந்து Sabha it's a Kacheri is a traditional, different. Yeah. it's a traditional thing. ஒரு கான்சர்ட்டுக்கு காசு கொடுத்து போய் பார்க்கணுன்றது வந்து இட்ஸ் a very recent thing. ஆனாலும் நம்மளோட ஒரு பிஹேவியர் மட்டும் மாறவே இல்லை. வி somehow காசு ₹1, நீங்க 10,000 1,00,000 கூட ₹1 கொடுத்தா கூட you expect a whole lot from the whole thing. And I'm not talking about people who turn back. I'm talking about people who had the gumption to actually go from a lower paid ticket bracket to all the way to the front. Okay, and these are the same people that I see on airlines, where they'll behave completely the same way until they reach Dubai or Singapore or Hong Kong or Frankfurt or wherever it might be. And from Frankfurt, the whole behavior changes, right? We Right. become a different person. We are like very socially aware. We are very ரொம்ப courteous, ரொம்ப எல்லாத்தையும். Yeah, what switched? Is it because the infrastructure is there for you, or is it because you feel like everyone's following the rule and I should follow the rule? Correct. I That's agree. one of the questions I have. No. I think you're saying two things, and I think they both are equally important. ஒன்னு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணதுல நடந்த குளறுபடிகள், அது ஆர்கனைசர்ஸ் ஹாஸ் டு டேக் அ சர்டன் பார்ட் ஆஃப் த பிளேம். ஆர் மூணு சொல்றீங்க நீங்க. ஒன்னு வந்து the face of the event has to take some moral responsibility to it. Then event organizers take probably the biggest blame. And then there is நம்ம பக்கத்துல இருந்து as a fan நான் என்ன பண்ண முடியும். அந்த மூணுத்துலயும் இட்ஸ் ஈக்குவலி ஸ்ப்ரெட் அவுட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நீங்க சொல்ல It வரீங்க. is. அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி ஃபேர் பாயிண்ட். ஐ ஹவ் நத்திங் டு ஆர்கியூ அகெயின்ஸ்ட். என்னோட ஒரே ஒரு இது என்னன்னா, அண்ட் ஐ it will steps into the political sphere. I don't want to go there, but I do want to say சங்கர் படம் மாதிரி சொல்றேன், அப்படி எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் நம்ம வந்து சினிமாலே கனெக்ட் பண்ணலாம், விஜிலாண்டியாவே கனெக்ட் பண்ணலாம். காசு கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த கேள்வி கேட்கறது, எல்லா இடத்துலயும் கேட்டோம்னா எல்லாமே பெட்டரா இருக்குமே அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன். Correct. ரைட். Correct. போடுற ஓட்டும் அப்படிதான் இல்லையா? எல்லாமே அப்படிதான். Correct. எவ்ரிதிங் ஹாஸ் அ கொஸ்டின்.
ஏன் நான் Yeah, yeah. 25,000 கொடுத்தா மட்டும்தான் கேள்வி கேட்கணும்னு இருக்கா? இல்லையா? சோ நான் அதையும் ஒண்ணு இங்க சொல்றேன், மட்டும் எனக்கு கேக்குறீங்க? நான் உங்களை இல்ல 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 இல்ல, you're raising a valid point. நானும் வந்து I don't want this to take it into a discussion where it's completely going off topic, right? I have something I wanted to say. நீங்க சொல்றது I wanted to take it a step, but let's leave it at that. Okay, let's say ஏன் இங்க மாத்திரம் வந்து அந்த கேள்வி கேட்கிறோம் நம்ம? கரெக்ட். இந்த கோவம், இந்த 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 வெறுப்பு, இந்த like lot of people are negative. And coming from ஐ me, அக்ரி. it's a little loaded, but why? Okay, சரி, டிக்கெட் வந்து கேக்குறீங்க, எல்லாம் நியாயம் தான், பட் why attack one person saying like this is all on air Rahman, or like he's making irresponsible statements. You know the guy, okay? I don't think he wanted this for even his last one. I don't think he's someone who organized a concert just to help out the lighting, த லைட்மேன் the அசோசியேஷன். lightman, right? Like, or light person. Um, இங்க வந்து அது அது எனக்கு எனக்கு I want to take the blame of, yes, he's responsible for making some அவசரப்பட்டு சில பேட் சாய்ஸஸ் வார்த்தைகள் ஆஃப் பிக்கிங் தேவையில்ல. த ரைட் But ஆர்கனைசர்ஸ். yeah, you could have said, I'm going to make whoever's responsible pay for this, or we'll take the right action and fix this, rather than throwing up your hands in frustration saying, I think Madras should have a good facility where you can go to an event. Madras can have that facility, but நம்ம ஆளுங்க தியேட்டருக்கு எப்படி வராங்கன்னு பாருங்க. ஓகே, and will be very very brutal about this. நீ வர்றது படம் ஆரம்பிக்கிறது 6 மணிக்கு, வர்றது 6:10க்கு, நீ என்ன பண்ற? போன்ல இருக்கிற அந்த டார்ச் திருப்பி விட்டு மூஞ்சில அடிக்கிற. இது ஏன் தப்பா? ஓகே. And the moment you see that no one's occupying a seat, you think you have the right to go and occupy a seat that you did not pay for. You think, oh, நான் $10 பே பண்ணிட்டேன், நான் $20 போனா தப்பே கிடையாது. ஓகே, இதெல்லாம் யார் மாத்துவா? ஃபெசிலிட்டி மாத்துமா? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாத்துவா? மாத்தாது. இது நம்ம வந்து நம்மளை பத்தி கேள்வி கேட்டுக்காம மற்ற எல்லார பத்தியும் கேள்வி கேட்கிறோம். அண்ட் யுவர் பாயிண்ட் இஸ் ஆல்சோ தேர், ரைட்? இதே கேள்விய நீ வந்து ஓட்டு போடும் போதோ, இல்ல கரன்சி ஏடிஎம்ல இருந்து எடுக்கும் போதோ, இல்ல இல்ல ஃப்ரீயா எவனா ஓட்டு காசு இல்ல கொடுக்கும் போதோ, வெள்ளத்துல தண்ணி அப்பெல்லாம் இந்த கோவம் ரோடுக்குள்ள எங்கடா போச்சு வரும்போதோ. உங்களுக்கு? கரெக்ட், எங்க போச்சு உங்களுக்கு கோவம்? இப்போ வந்து என்னமோ பெருசா இப்படி பேசுறீங்களே. இதே ஆளுங்க வந்து சோஷியல் மீடியால, I'm not saying everybody, right? Like, most people are probably doing that, but point is, it is easy because it's A.R. Rahman who cannot respond. It's easy because you can say something, whatever you want on social media, and your outrage is not responded to. Is that the reason? ட்ரூ. And okay, அன்னைக்கு வந்த கோவம் வந்து நியாயமான கோவம் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இட்ஸ் பேசிக்லி ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். நான் 5 மணி நேரமா ஒரு ஏரியாவை சுத்திட்டு இருக்கிறேன், இங்க போனா அங்க போன்றீங்க, அங்க போனா இங்க போன்றீங்க. I think அந்த கோவம் is actually completely valid because it's just coming out of frustration, right? The targeted attacks towards A.R. Rahman is on a different front, and it's almost we are not able to find the roots for why this is happening. இது திருத்தவே முடியாது. Like, it's the same thing that we blame either Rajni or Kamal or Right, soft Vijay or targets. Ajit. Right. Like we it's a very toxic culture where we feel like we forget what the work is and we attack the person. Correct. அது வந்து completely different. I think ஒரு தனி இது பேசணும்னு நினைக்கிறேன். But Correct. நான் வந்து my takeaway out of this, Hemant, is that what has happened, and I think they will work. It's just not acceptable what happened. Okay, and I think they will fix this. But they should hopefully they'll fix it. But what this should show light to us into now the phenomenon of people are interested in these kind of things. And so there's a larger angle to this from a future looking standpoint, that Tamil cinema or music or live performances is an actual thing, right? And the demand, I think we should build stadiums that can accommodate these, at least in the future. Because what are we going to do about what could be done today other than adding more bandwidth and content to the existing problem, right? இப்போ அது ஒரு further looking angle பாத்தீங்கன்னா, maybe there is some clear path forward for us in நான் நினைக்கிறேன். What do you think? I think infrastructure, how many people use that facility, even if you create something like that? Maybe a AR Rahman, maybe an Ilayaraja, தெரியல எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. என்னோட இது நான் திருப்பி எது போனேன்னாக்க, I think என்னோட ஆங்கிள் என்ன தெரியுமா, எப்பவுமே
இந்த மாதிரி ஷோனா நம்ம ஒய்எம்சிஏக்கு தான் போவோம். இன்வேரியபிளி தேர் ஆர் ஆல்வேஸ் கிரௌடட். நான் 90ஸ்ல நிறைய ஷோ போயிருக்கேன். Yeah. தேர் Yeah. ஆல்வேஸ் வெரி கிரௌடட். உள்ள போவே முடியாது, உள்ள வெளில வர முடியாது, நெரிசலா தான் இருக்கும். ஓகே, அதுலேருந்து இதுக்கு ஒரு ஒரு வாட் ஷுட் ஐ சே, ஒரு அவுட் கிடைச்சதுன்னா, ஒரு பிகர் இது Yeah. கிடைச்சதுன்னா, Yeah. ஆஸ் அ Yeah. கோலிவுட் தமிழ் ஃபேன் ஐம் சூப்பர் சூப்பர் ஹாப்பி அபவுட் இட். Yeah. Yeah. See, now on the, I think we need something like, ஏன்னா நான் at the risk of exposing my age, 80sல அதெல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு. இல்ல ஷேர் பண்ணலாம், பட் அது பண்ண முடியாது. OCPசான் ஒரு group came from Africa to perform a live show in Madras. Okay, 80sல early to mid 80s. அன்னைக்கு வந்து எப்படி வந்து இந்த 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 கட்டையில வந்து ஸ்டேஜ் கட்டி, இந்த மரக்கம்பத்துல வந்து பவுண்டரி போட்டு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஓப்பன் ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணமோ, அதுக்கும் இன்னைக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. என்ன, இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்டேடியம் சாக்கருக்கும் கிரிக்கெட்டுக்கும் நம்ம பில்ட் பண்ண ஸ்டேடியம் வந்து கன்வெர்ட்டிங் இட் இன்டு லைக் open air events or like whatever events, events, and then you're doing the same thing. See, The concept of இன்னொரு ஆங்கிளும் இருக்கு ஹேமந்த். நான் இது சாரி டு இன்டரப்ட். நம்ம பார்க்கிங்ன்றது வந்து இஸ் பிகம் அ மச் பிகர் ப்ராப்ளம் டுடே. பிகாஸ் அந்த சின்ன சிட்டில இவ்வளோ காரு, எல்லாரும் பணம் கொடுத்து பெரிய கார்ல வராங்க. then we have to think about that also, right? Now how do you build, like எல்லாம் பைக்ல வரதில்ல, பஸ்ல வரதில்ல இப்போ. So that also changes the game a lot. அது யோசிச்சா நம்ம இங்க உட்காந்து ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணலாம், பட் I'm not the right person to do that. பட் அந்த தாட் ப்ராசஸே நடக்கிறது இல்லைன்ற. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நேற்று வந்து ஐ திங்க் ஐ ஹர்ட் சம்ஒன் சே, அவங்க பெர்மிஷன் வாங்கின வந்து 25,000 பேருக்கு தான், ஆனா வந்து வந்தது 45,000 பேரோ இன்னமும் அது மாதிரி ஏதோ சொன்னாங்க, ரைட்? நான் பெர்மிஷன் வாங்கும்போது I know the amount of paperwork that I have to put in, no one cares. Okay, so now I might say that I'm expecting 25,000, maybe plus or minus, I don't know how much that is. So if I get more people, what is the paperwork to do that? After that, I realize I have 45,000. Is it worth doing it? Is it going to make a difference? If police is finger pointing, the organizers saying, someone ellarum finger pointing பண்றாங்க. ஆனா and the thought process to organize a live event is just not there, in terms of volunteers, in terms of security, in terms of parking, ushering in people, ushering out people, the number of exits that you have, entrances, or zero thought process. Organization யோசிச்சு பாருங்க, they want to make as much profit from this, then look at True. how I mean, how they want that's the real problem, I feel. Anyway, on a lighter note, let me ask you this. இப்போ நீங்க மெட்ராஸ் போனீங்கன்னா, what is your dream live concert that you want to see? Maybe the wrong time to ask the question, but I think we hope for a future where we can go to a dream live concert. What would that be? Put any two random people together. What do you want to see? any சத்தியமா எனக்கு வந்து could be a stage performance, not necessarily a music show. நான் இது வரைக்கும் ஒரு கான்சர்ட்டும் போனது கிடையாது. யூஎஸ்ல போனது கிடையாது. மெட்ராஸ்ல வந்து I've been to a couple, but not memorable ones. So தெரியல, I don't even know what to expect out of this. I'll turn this back to you. Who do you want to see on stage? No, I want to see the best combination. See, நம்ம Tamil actors and actors, right? They go to Singapore and ஒரு தடவை வந்து சாப்பர்ல வந்து ஒரு நடு கிரவுண்ட்ல இறங்கினாங்க. They did some cricket event or something like that. That can happen, and so that way everybody can go and enjoy. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டேடியம் இருந்ததுன்னா, why would I not want to see the who's who of all the people? Like, why not Ilayaraja perform along with Yuvan Shankar Raja, along with A.R. Rahman or with Anirudh, and have a mega music show? அடுத்த எபிசோடுக்கான டாபிக் இது எதுவுமே நடக்க போதில்லை. பட் நம்ம யோசி while we are just dreaming on, right? Why not? So இங்க NFL வந்து அந்த மிட் டைம் ஷோலாம் நடக்குது இல்லையா? Like there's people that come from different stardom, they work together. அந்த 10 நிமிஷத்துல வந்து or like half an hourல வந்து they captivate the audience. Exactly. That's the power of live performance, right? Correct. Music, of course, right? இவ்வளோ பேர் இந்த ரஹ்மான் கான்சர்ட்டுக்கு வராங்க, ஒரு இளையராஜா கான்சர்ட்டுக்கு வராங்கனாக்க, it's the one that lights us, okay? Right. It's the one thing that makes us all feel so much like out of the world experience, right? Like நம்ம பிடிச்ச பாட்டு,
நமக்கு பிடிச்ச ஒரு 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 மியூசிக் டைரக்டர் performing it live for us with all the the whole uh, troupe and all the music and the lighting and of course அதெல்லாம் embellishments, but அந்த மியூசிக்கை வந்து லைவா No, no, no. கேட்கறது It's a வந்து ஒரு spirit. It's you're it's absolutely it, right. it is a so special, such a special thing, and that's why people are upset so much, maybe because அதை வந்து எங்க கிட்ட இருந்து எங்க கையில இருந்து எடுத்துட்டீங்களேன்றது ஒரு அது கோவம் வந்து வருது. நியாயமானது தான். Anyway, we'll wrap this up. I want to say one statement from A.R. Rahman song, வெள்ளை பூக்கள் உலகம் எங்கும் மலர்கவே. So, ஆமா. thank you, Hemant. We'll see you soon. Yeah, thanks everyone, and